Hi, it's me Harris from ZodEDU. Welcome back to Zod Online English Training Program. Today we're going to learn some useful vocabulary phrases that's going to help you to improve your language. We know a lot more words in English, but most of the words which we use are learned from our lower primary school. ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ നിന്ന് പഠിച്ച വളരെ ബേസിക് ഫ്രേസുകൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത്. But if you really want to improve your language, you should update your vocabulary phrases. So, ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് how to update our vocabulary in English. The easiest method is stop saying very in English. ഇംഗ്ലീഷിൽ വെരി വെച്ചിട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരുപാട് വാക്കുകളുണ്ട് അല്ലേ? നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുമ്പോൾ വെരി വെച്ചിട്ട് ഒരുപാട് അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. വെരി 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 ടയേർഡ്, വെരി 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 ഹാപ്പി, വെരി 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 ടേസ്റ്റി എന്നൊക്കെ ഒത്തിരി പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. സോ സ്റ്റോപ്പ് ഡൂയിങ് ഇറ്റ്. സോ ഇഫ് യു റിയലി വാണ്ട് ടു ഇംപ്രൂവ് യുവർ ലാംഗ്വേജ്, try to use more strong adjective in English. For example, stop saying very tired. Very tired എന്ന് പറയുന്നത് നിർത്തിയിട്ട് you can use I'm exhausted or completely exhausted. അപ്പോൾ വെരിൻ്റെ പകരം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന വേർഡാണ് completely and absolutely. But absolutely and completely എന്നുള്ളത് നമ്മൾ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് വരുന്ന അഡ്ജക്റ്റീവ്സിൻ്റെ കൂടെ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളൂ, വീക്ക് ആയിട്ട് വരുന്ന അഡ്ജക്റ്റീവ്സിൻ്റെ കൂടെ ഉപയോഗിക്കാറില്ല. So try to use that word, completely exhausted. Another one, very tasty. Stop saying very tasty. Say absolutely delicious. Absolutely delicious. And next one, I'm very hungry. Stop saying very hungry. I'm starving. Starving. So hungry എന്നതിന് പകരം ഉപയോഗിക്കുന്ന വേർഡാണ് starving. It's very cold. Stop saying very cold. Say it's freezing. Freezing. Next, it's very hot. Say it's boiling. Stop saying very hot and say it's boiling. Next one, she is very very beautiful. Stop saying very very beautiful and say she's gorgeous. She's gorgeous. Next one, oh, it's very very old. Stop saying very very old. You can say, oh, this building is ancient. Ancient. And next one, my father is very very angry. Stop saying very very angry and say my father is furious. Furious. Next one, it's very very dirty. Stop saying very very dirty. It's filthy. Filthy. Next, so it's very 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 good. Stop saying very good. You can say it's great or it's superb. It's fantastic. Okay, it's marvelous. It's awesome. So try to use a lot more synonyms for that. And next one is, oh, she is very very afraid. Stop saying very very afraid. You can say she's terrified. She's terrified. It's very 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 bad. Stop saying very very bad. You can use it's awful. It's awful. Or it's terrible. Terrible and awful are synonyms. And next one, it's very very big. And stop saying that. You can say it's massive or it's huge, or it can say it's enormous. Enormous. Or you can say it's gigantic. Gigantic. So try to use these kinds of synonyms. So don't say it's very very big. So it doesn't mean that very is wrong, but if you overuse them, it makes your language weak.
So try to make your language a little more attractive. Let's look at the next one. It's very, very small. You can say it's tiny. It's tiny. Next, he is very, very rich. You can stop saying very, very rich. You can say he's wealthy. He's wealthy. And next one, you can say stop saying he's very, very creative. You can say that he's innovative. He's innovative. Stop saying very, very special. You can say that it's exceptional. It's exceptional. And similarly, you can stop saying very, very talented. You can say that he's gifted. He's gifted. And next one, very, very fast. Stop saying very, very fast. And you can say that is quick. Quick. Right? So try to use these kinds of strong adjectives so that you can make your language little more attractive. So അപ്പം ഒത്തിരി പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകളാണ് വെരി വെരി. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓൾട്ടർനേറ്റീവായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ട്രോങ് അഡ്ജക്റ്റീവ്സ് ഉപയോഗിക്കാം. ആൻഡ് ഇഫ് യു വാണ്ട് യു ക്യാൻ യൂസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓർ അബ്സല്യൂട്ട്ലി ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫ്രേസുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു add on. Instead of very, you can use these kinds of phrases. So if you use these kinds of phrases in your language, you can make your language a little more attractive. And if you watch English films, if you watch English podcasts, you can listen to these kinds of similar expression, similar vocabulary, and strong adjectives in English. So try to use these kinds of words so that you can make your language a little more attractive. So that's all for now, and see you on next video. നിങ്ങൾ ഫുട്ബോൾ കളിക്കുന്നത് പോലെ ബാസ്കറ്റ്ബോൾ കളിക്കാറുണ്ടോ? ഇല്ല അല്ലേ? പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് മലയാളത്തിൽ നിന്ന് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്? ഇനി മുതൽ നിങ്ങളും ശരിയായ രീതിയിൽ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിച്ചു തുടങ്ങും ZodELP കോഴ്സിലൂടെ. For more updates, youtube.com/ZodEDU.